ma is összesen nullán. Újra itt a Hogwarts Legacy. Hát szeretném elmondani a véleményemet, eddig a múlt héten kétszer játszottam vele, azért nem is játszottam újra, mert nagyon vártam ezt a játékot, hogy itt tudjunk játszani. Vártam, hogy bejárjam az egész Roxfortot, tiltott rengeteget, lássam azt a képet, amit gyerekkoromban a könyv olvasása után felépítettem magamba, hogy be tudjam járni. Saját kezűleg meg tudjam érinteni ezeket a dolgokat. És így nagyon-nagyon vártam a játékot, hogy tényleg végre ott lehessünk valójában, ha csak így a virtuális térben is. Első dolog, ami megfogott benne negatívan, az, hogy egy Unreal Engine 4-re épült a játék, ennek ellenére baromi magas a gépigénye, és nem olyan szép. Tehát hiába van max grafikán, például egy távoli képet, vagy egy vízanimációt egy szaros ARK-ba szebben meg tudtak csinálni. Ez volt az első benyomás, amikor elkezdtem a játékot. Aztán, ahogy haladtunk előre, éreztem a sztoriba kicsit erőltetett és egyáltalán nem odavaló színészkedést. Ezt most teljesen idézőjelesen. És gyakorlatilag ez megint pont egy annyit vett el az egészből, hogy már annyira nem az az elképzelt álomvilág, mint ami a fejemben létezik. És a harmadik dolog, ami pedig akármilyen LMBTQ racing zajlik Nyugat-Európában meg Amerikában, ez a játék egy gyerekeknek szánt könyv alapján készült el. És ráadásul egy olyan korban játszódik, ahol ilyen abszolút nem létezett, és engem teljes mértékben felháborít az, hogy bele kell rakni egy nem tudja eldönteni milyen nemű embert abba a gyermeki fantáziálásba, amiben én felnőttem. És akkor most lehet kirekesztőnek, meg rasszistának, nem tudom minek tartani a véleményemet, de teljes mértékben úgy gondolom, hogy ennek a játéknak nem erről kell szólnia. Hanem arról kell szólnia, hogy azok, akik gyerekkorukban olvasták a könyvet, vagy azok, akik később olvasták a könyvet, vagy a filmek alapján megszerették a sorozatot, azok azt az élményt kapják, amit ott megtaláltak maguknak. És olvastam neten, hogy vannak ilyen csoportok, akik tüntettek a játék ellen, mert hogy ez kirekesztő. Nem kirekesztő ez a játék, hanem ez... Ja, és még úgy is, hogy még így is van benne számomra elfogadhatatlan karakter benne. És ezek után még így is tüntettek, hogy kirekesztő. Hát... nem tudom,
ókori Görögországban úgy tartották, hogy minél fejlettebb egy társadalom, annál betegebb. Na hát most én szerintem itt tartunk. És ne próbáljuk már, legyünk elfogadóak, és ne próbáljuk már ráerőltetni más emberekre az akaratunkat. Teljes mértékben úgy érzem, az egész játék során, emiatt az egy lépés miatt, momentum miatt, hogy ezt a karaktert berakták, hogy ez egy tudatosan beépített ilyen agymosás, és abszolút nem helyén való. És én nem... És ez engem felháborít. Engem nem érdekel, hogy ki hogyan öltözködik, mit akar csinálni, de itt a gyerekkori fantáziába rondítanak bele ezzel, és ezt senki nem teheti meg a másik emberrel, hogy tönkreteszi azt az életképet, meg emlékeket, amiket ő megszerzett, és amiket féltve őriz. Ez egy undorító dolog, és felháborító. Na úgyhogy azért is nem játszottam vele most egy hétig, mert ezeket a dolgokat helyre kellett tenni magamba. Próbálom így elengedni, de ez nagyon nagy nyomot hagyott bennem, hogy ezt így meglépték, és nagyon negatív számomra a játék szempontjából. Na jó, elég a magyarázásból. Folytatjuk tovább a játékot, bár azt sem tudom, hogy hol tartottunk. Olvassunk e-mailt. Na. Keressük meg Figget. Pedig a biztos volt forint. What are you up to now? Veszek egy almát. Minden nap egy alma az olvas távol tartja. Csak tudjátok. Revelio. Jó, mondjuk azért a quality-ra kihúzott Ray Tracing azért úgy elég szép fényeket ad tényleg. Azért látni, hogy a videókártya számol. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Azért látszik a különbség a meganimált fények között és a valós időben kirenderelt fények között, azért elég jó.
Na hát most konkrétan erről beszéltem. Ez így kinézel az ablakon, és akkor ez így remeg a bokor. Szóval így nem tudom. Így benézel egy ARK-ba, és abba szebb a táj. Nem azt mondom, hogy rossz, vagy valami, csak így nem vagy elhűlve tőle. És ami ennyit fizetsz, és ennyit vársz valamire, ami ennyire be van hype-olva, ott nem ilyen fákat akarsz látni, ahol így a falevelek nem külön mozognak, hanem így a fának az ága az így egybe mozog, és tök mindegy, hogy hány darab kisebb faág van rajta, azok nem mozdulnak meg, hanem így egybe mozog. Tehát értem én, hogy akkor nagyobb lenne a gépigény, de akkor optimalizálják le. Ez a játék olyan szinten optimalizálatlan, hogy katasztrófa. És akkor megint az van, hogy vegyél új gépet. Azt mondod. Mikor egy Unreal Engine 4-ről beszélünk. 2015-ből. Nevetséges. I've always said that travel broadens the mind. Na, hiszt is Mirtil WC-je. Vagy nem a... ez az. Revelio. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. És csak F-ezünk. Revelio. Nem engedi kinyitni. Ez a sötét varázslatok kivédése óra. Tanterme. Ezen a lépcsőn szokott lejönni az a hülye. Wait. Most mit csinálsz, hülye? Miért fekszik a földön? Jézusom. Terminátor Mihály, mi van veled? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map.
I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Na, most például erről beszéltem, hogy így beszél a professzor ilyen hűde nagyon átéléssel, meg mennyire meg van lepődve, és akkor mellett az arckifejezés animációk azok gyakorlatilag teljes nullák. Mik ezek a mozgások? Tehát így... Katasztrófa amúgy. Nem lenne gyakorlatilag a ray tracing, akkor egy fos játék lenne grafikailag. Jó, hát nem baj végül is, hogyha kárpótol majd a működése, meg tényleg be lehet járni az egész kastélyt. If only a new student were to help me with... I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? Szerintem ez a crossed wands, ez most meg fog tanítani minket, vagy gyakorolhatjuk a párbajozást talán? Nem tudom, majd mindjárt kiderül. Azt tudja már, mit akarnak jelenteni ez a crossed wands-el. Revelio. Amúgy ezek a töltőképen, tehát hiába open world a játék, ezek az ajtók, hogy le vannak zárva, már a múltkor néztem, hogy ezeknél valamikor elkezd tölteni, és akkor lassabban nyitja ki. Úgy tölti be a pályát. Hát gondolom ez még mindig ezért miatt van az optimalizálatlanság. I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty.
Then let's get to it. Elfelejtettem, Ready to hogyan get kell. thrashed? Oh. Apologies in advance. Elfelejtettem, hogy kell játszani. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Na. Gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Na hát nyomjuk akkor a next roundot. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of That would be wonderful. Be sure to cast all your if you need to stop.
Accio. Excellent form. Leviosa. Good one. Leviosa. You'll get it. Leviosa. Accio. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during... Assignment's all finished. Na hát például azok a hegyek, mi van velük? Még lehet azért néz ki így, mert RTX, ez egy Ray Tracing, és nem fura, vagy nem tudom, de... Accio. Leviosa. Lehet amúgy előbb kellett volna gyakorolnom, és csak utána megcsinálni a küldit. Na mindegy. If only a new student were to help me with my sad predicament. Nem tudom, lehet ez egy mellékküldetés. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Már profi vagyok benne. Good work. Feltételezem, itt lehet kiválasztani azt, hogy milyen varázslatokat tegyünk a gyors gombokra. Aha.
most a Lumos helyéről. De a Lumos az kell, hát. Na mindegy. Jó, szuper. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to insult yourself. Incendio. Revelio. Na, megkeressük Fignek a szobáját. Illetve visszamegyünk hozzá. Fellöklek. Kutyafáját. Vaj, milyen? Jézusom. Néha csinál olyanokat ez a játék. Egyszerűen fogja magát és akkor így totál belassul. Megint le fog feküdni, aludni, geci. Nézd oda, nézd oda. Ezt kitalálta ki. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Eckert. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Oh, Istenem, mi ez? Mi ez a dráma? That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Na jó, beszélünk Sebastiánnal.
a teknőssel. Mert tudjátok, a kis habrályban Sebastian a teknős volt. Na, nincs belső nézet. Ilyen haránt fekvéses csengével kell, bazd meg, itt szaladgálunk. Na. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Na, erről az erőltetésről beszéltem. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Here. Quietly now. Still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section.
You distract, I get the key. Understood? I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Is someone there? Is that you, Peeves? The library is no place for luck. Goodness gracious, what a mess. The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Incendio.
exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Thieves, don't. I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repairer! Na hát... Of course, traces of ancient magic. There must be more to this problem. That's it. Where might this lead? Revelio. Not surprising. Cards at the ready. Protego!
But to where? Nearly there. Let's keep my wits about me. Na. Oj, 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 oj. Hoppa! Your journey has ended. Retreat. Nem könnyű. It is a book after all. Ah.
pofázott az esőbe, bazd meg. Mindjárt megutálják a varázslókat. Tuti. Ja, ez már gyűlölés belülről. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganoff, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganoff. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Én mondtam, felnőben, azt onnantól kezdve gonosz lesz. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Na, lássuk. Ó, majd eladjuk már.
Mihály a Terminátor. Revelio. Incendio. Levioso. Reparo. Accio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Accio! Let's get you back to your frames. Moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Revelio. Accio. Lumos. A moth. That frame was decorated with moths. I wonder... There was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted. All very logical, I suppose. You have a knack for solving riddles. Well, I'm glad someone figured it. The moth! I should have seen that. Hát van még mit felfedezni. Világított valami.
Revelio. Levioso. Lumos. Reparo. Accio. Should never have trusted them. Revelio. Mindennek ilyen sejtelmes hangja van. Na, tessék, ezt mondtam, itt képernyő. Revelio. Volt valami gyors pont, de mégsem volt. Lefekszik a földre, hát én megőrülök ettől. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. Revelio. Visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Na most a nagy drámai meglepődés. You accessed the restricted section? Azok az arckifejezések brutális. Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did.
She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them? I don't know how much I dare say. George, my instinct is to follow the path. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Na, most végre van egy kis idő kalandozni. Ezt mondjuk nagyon jó. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me. Nézzük a herbology. Azt gyerünk. Jó, hát én sétálni akarok. Utazni. Meg akarom nézni a kastélyt. Márvány, fa, acél, kő. Minden építőelem van itt. Nem azt mondom, hogy úgy
átjön a hangulata a grafikának meg, de úgy, tehát így de bele lehet élni magát az embernek, de azért 2023-ban nem egy ilyen arcanimációt akar bámulni az ember. Tehát ezért full grafikán vagyunk, és ez kevés ilyenkor már. Tehát esküszöm az ARK-ba szebb a növényzet. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Professor Foghagyma. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. És melyik az én asztalom? Start this little arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion.
Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without some... Yes, Professor. They're in the other greener. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bombs. Not saying you can't go it alone. I suppose they could prove useful. It's chaos out there. Trolls and dogweed and deathcap has more of them. You get the idea. Take your time. I'll see you back in class. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Huh. Well, I suppose... Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything, we must Na hát, srácok, ez most... Most azt hiszem ennyi volt mára. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok, és hogy ennyien érdeklődtök a játékaim és a
livestreamjeim iránt. Nagyon sokan voltunk ma, egyen. Az is én voltam a telefonomról. Hát amúgy hogyan is néznétek, hát be sincs reklámozva sehol, meg nem is érdekel igazából. Kicsit változott a véleményem, még mindig nem engedi el a játék a kezünket. Jobb lenne egy kicsit szabadabban mozogni, az érzésem, de úgy nem rossz. Túl statikusnak érzem most ezt az egész játékmenetet még. Remélem, hogy nagyobb szabadsággal lehet majd közlekedni, és nem mindig csak ilyen kötött formában fogunk vele játszani. Sokkal jobb lenne akkor, hogyha ugyanúgy, mint annak idején a Harry Potter könyvekben ide-oda mentek mindenfelé, és felfedezték a kastélyt is. Élményeket éltek át. Nem feltétlenül a main storyn keresztül kéne ezt végigcsinálni, és érzésem szerint ez a main story ez egyáltalán nem lesz egy akkora hatalmas nagy sztori, mint annak idején a könyvnek a története volt. Úgyhogy ez egy kicsit rányomja a bélyegét, de ezt majd a végén meglátjuk, hogy milyen. Semmiféleképpen sem jó az, hogy így kezdünk el egy játékot, hogy fenntartásokkal és olyan kicsit visszás érzésekkel, és akkor egy-egy ponton javít rajta a játék, egy másik ponton meg ront rajta. Rendkívül zavaróak ezek az animációk, hogy egy meglepődésnél a 200 izomból az arcon dolgozik csak egy szájanimáció, nincs egy arcanimáció. Ezt nem lehet arra fogni, hogy ennyit tud a grafikai motor. Egyrészt miért ezt választották, másrészt meg miért nem animálták meg. Megint csak az ARK-ra tudok visszatérni. Ott érdekes módon ezek a dolgok működnek. És az egy ARK, a világ legbugosabb játéka, ahol a Studio Wildcard azért dolgozik minden egyes nap, hogy minél szofisztikáltabb helyeken bugoltassa be a játékmenet közben a játékot, úgyhogy a legjobban fájjon az, hogy elvesztesz valamit. Itt pedig ez egy hosszú éveken alatt elkészült open world nagyjából, de nem open world, mert vannak töltőképernyők, csak nem vesszük észre, ahogy megyünk át egyik ajtón a másikba. Szóval egy ilyen statikus játék igazából, és akkor ennél nem lehetett megoldani azokat a dolgokat, amiket egy open world játéknál mondjuk megoldottak. Ez zavaró. Egyébként úgy el lehet veszni a kastély felfedezésébe, sztorikba, de ilyet, hogy egy lumosszal megfejtünk egy titkot, és akkor hát tényleg ezt így kellett volna. Hát nem tudom, hát ez mit mondjak erre, hogy nem vagy elég okos, vagy nem mindegy. Nem, ez a játék nem gyerekeknek készült, és ehhez mérten komolyabb sztorit, komolyabb küldetéseket kellett volna belerakni. Vagy legalább nem is az, hogy komolyabb sztorit, mert jó így, csak kidolgozottabbat, hogy ne ilyen
úgysem bugyuta dolog legyen az egész. Nem tudom. Úgyhogy most így mára ez ennyi volt. Köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok. És mindenkinek további jó Hogwarts Legacy-zást kívánok. Sziasztok!